You should really bring the Knights of Favonius with you next time. Шторм. Где там? Так, на чем я тут вчера закончил? А, я дракона этого убил, короче. Прям вообще развоплотило, надо. Уф. Давай. Ща. Уй, айди, во! Смотри. Вон он, давай. Вай горячий. Вай. Вах. Так, ты пока копируй, я сейчас подойду. Кинул приглас. Сейчас сделаем, я только что подошел. Сейчас витаминку выпью. Так. Что-то есть, да. Бать, суров я был в молодые годы. Бля, ты жирный. 56-й. 12-3. Блин, задрот. А это, ШНХ у тебя? Ничего себе. А я смогу к тебе? У тебя какой уровень мира-то? Это сейчас это... У меня 7-й. У меня-то 7-й. Я к тебе и не могу. Черт. Только не воруй у меня ничего, понял? Не трогай ничего здесь. Слушай, у тебя что, какие персонажи? Надо это, кубика убивать. Мне надо, знаешь что? Мне, смотри, какая задача прям вообще. Мне нужно... Сейчас покажу. Где она есть там, блядь, здесь не так, как все в таверке.
Короче, я хочу, ну, если сборку делаю, уже сделал вот этих прокачиваю, мне нужно вот это вот прокачать, мне, чтобы ее возвысить, мне нужно вот эти вот цветения кристалла. И так на много-много уровней. Короче, надо раз 5-10 убить сейчас этот кубик. Понял? У тебя стоят огненные, чтобы потом в конце его... Точнее, чтобы быстрее убивать. Короче, пойдем. Вот его надо убивать. Кирюги, поставь здесь, пойдем, покажешь класс. Давай, меняй. Я еще не хочу сюжет попроходить, надо вот этот сюжет попробовать допройти. Ёпта, тут квестов-то надо ежедневки сделать, сюжет допройти и вот эти вот закрыть какие-нибудь. Это что такое? Ложный плавник дракона глубин. Кусок биологической ткани, который вы нашли после победы над вишапом глубин. Хотя он выглядит как плавник, на самом деле он таковым не является. Жители Бякуякоку. О, мать, вот это название города у них. Бякуякоку. Это прям ругательство какое. Шторм, да иди ты в Бякуякоку, понял? Ну ладно, Шторм мы туда не пошлем, конечно же. Пойдем. Бякуякоку. Бля, надо запомнить, мне понравилось. Что, давай это... Я зажгу их, короче, все. Ну ты давай, можешь нападать. Ты ж большой. Не, погоди. Это понятно, ты классный. Сейчас он что-нибудь сделает. Да за что 3-то? Насколько? Насколько? На 38к, нормально. Тебя. Вообще отлично. Так, а здесь с него всегда по 3 дают, да, я так понимаю? Или по сколько? Здесь даже какую-то чиву дали. А, долить крипку поставить в совместном режиме нарушения. Так. Сейчас, секунду. Нет. Ну ладно, это я потом сделаю. Чё, давай, пойдем. Чё надо? Отойти надо, да, отсюда? Куда-нибудь телепортануться и вернуться. Пойдем. Я сейчас пока эту сделаю, да, маску. Так, зловещая маска.
Блять, одну маску не надо еще. Так, Оля, у меня есть 2 минуты. Эх, сюда бы мотоцикл бы из таверки было бы вообще имбисиком. Прям на всех парах. Да, где мои одуванчики? Ничего, одуванчики не отрезались, что ли? Сука, одуванчики не отрезались, падла. Беда. Сокровища местные диковина. Стекленки. Как они называются? Так и называются? Дуванчики или что? Сокровища местные диковина. Рукавица, цветок, лилия, таракан, стеклянка, ветряная. Падисара какая-то, ё-моё. Вот они, семена этого. Да. Sure, I'll play you another tune, but it'll cost you an apple. Дуванчик. Семена дуванчик надо. Сейчас я нашел по интерактивке, он там впереди есть еще. А сколько здесь времени? Я вчера здесь перед этим штормом собрал, ну как его называют, это дуванчик собрал, он что-то не отрезался нифига. Где-то здесь должен быть. Мне на 11 надо этого семяна дуванчика или как его. Блять, двойного прыжка здесь нету, вот беда. Да. Вон они. Вот эта донная хрень мне нужна, дуванчики или как их. Это что такое? Это иди от меня. Не лезь, видео, отстань от меня. Так, еще они вон там будут, где шепчущий лес. Вот сюда вот, край от дороги. Тут я собрал. Подожди, а ты куда пошел? Там в поле разве есть? Там в поле у меня что-то не показывает, что одуванчики.
Ща, погоди. Да, там есть наверху. Ща, погоди, я здесь соберу и приду к тебе. Найти бы их еще. Здесь они. Сейчас, иду, погоди. Не уходи только с места, сейчас я вот здесь нашел, сейчас я вот эти соберу. Никогда не думал, что мне нужны будут семена дуванчика. Никогда их не собирал. Сроду не было через них прокачки ни в одного перса у меня. Wouldn't gliding be faster? Все, иду к тебе. Кто? Какая енотиха? Кто такая енотиха? А, погоди. Ща. Секундочку. А как ее звать там? Это который крутится таким шариком. Во. Чу, сяо, ёп. Где это? Ну, дуванчик. Давай, веди, я за тобой. Все, 3 штуки собрал. Away I go! 3 штуки не хватает. 3 штуки семян одуванчика еще надо. Пыры-пыры 8 дыром. 3 штучки. Seems like I should have just stayed in bed today. Они какие-то все в таких неприятных местах. Наверное, вот здесь вот есть 3 штуки прям. Я пойду попробую вниз в ущелье. Прям на берег. Куда-то вот туда. Твою мать, как крюка не хватает. Это сейчас лезть надо. Блять, она вверх еще и не прыгает. Ой.
Не, ну что не говори, в таверке управление приятней. И крюк, и кошка, там такие кульбиты нужно делать. А тут она на крыльях летит, она подлететь вверх не может. Мотоцикла ничего нету. Крюка нету, ну прям жестко. Блять, нахуй ты в белку-то врезалась? Ай! Сейчас я тут 3 добегу, соберу. Отстань. Блин, здесь... А, вон 3-й вижу. Так. А, ты где? Что-то я тебя не вижу. А, вон. Так, что, пойдем это... Убьем этого кубика еще. Сейчас я ее проапаю. У меня, по идее, должно хватать сейчас уже на 1 ап. Посмотрим, что на следующее надо. Нет, тебя мы не будем возвышать. Мне нужна... Эола. Да, у меня готово возвысить. Да. Мне ее апать-то надо. Сколько? Очень много. Книжек не хватает. Книжки закончились. Ладно. Пойдем босса убьем. Я просто хочу ее дабать, посмотреть, что надо на следующее возвышение. Что у меня там по смоле? Нормально. Че, я это, погнали. По готовности давай. Ты че, куда? Угу. Да почему в меня-то опять?
Прям сзади тебя. А, все готово. Блин, 2 штуки дали. 2 это плохо, но зато 1 такой дали, прям сразу фиолетовый. И говна кидали. Пойдем вот это убьем. Артерию. Мне книги нужны. Пойдем артерию забодяжим. Listen, as long as you stick to your own path, it doesn't matter what Mother Nature throws at you. Если я тебе скажу, какие мне вообще ресурсы нужны, чтобы вот эту пачку сделать до 80 уровень, все вместе с оружием, ты охренеешь. Просто. Нормальный моб развлекаются, встали на горячий цветок и стоят, просто урон получают, их вообще никто не трогает, они там наяриваются. Так, ну что ты где там? Так. Блин, не, ну 16 тысяч больше мне не надо. 9. Сорок 5, сука, семян одуванчика, да вы троллите, что ли, алло. Куда по очереди прыгать? 6 изумрудок надо, 10 вот таких надо. Это еще сколько кубик-то надо бить? Если по 2, то это еще 5 раз надо минимум кубик убить. Если вот этот, если по 2 забирать. Ну, короче, мне надо 12 вот таких вот с гипостазисом. Надо кубик вообще насиловать по КД. Смола у меня есть. Эти маски я сделаю. У меня, ну, масок у меня там должно быть дофига. Я за алхимию скрафчу, блять, но 45 нахуй семян одуванчика, это вообще по кайфу. Где одуванчики продаются? Чё? Где? У меня моры много, давай, где? А где одуванчики продаются? Я иду к тебе, ну-ка подожди. Чё, реально? Стопы.
И чё, где? У кого? Опять обман. Можно, конечно, предположить, что надо до утра подождать. А она не хочет со мной разговаривать. Но она у меня не активна. Она у тебя активна? Better see Barbara at the cathedral. Archons, I can't go any lower. Нет. Погоди, я до 8 часов еще отдохну. Нет. Не активно. У меня вообще никто не активен, ебать. Погоди, я перезайду. Не, у меня просто проблема в том, что у меня... Вот, сейчас они активно стали. Но вообще эфики ни у кого не было. Никто не активен был. Так, сейчас посмотрим. Сейчас продает нормально. Я хочу купить цветы, давай. Где здесь семена одуванчик? Ну, скажи мне. Ну так, чисто. Лилия Кала? Может быть, это зашифрованный одуванчик? Или где? Или как? Не, ну попытка была хорошая. Если бы она продавала, было бы имба. Хотя бы 5 штук, но тут тупо вообще, ну... Мне вот все, что не надо, все есть. Твою мать. Ладно. Вот по не в мир у Ани возьмешь. Чё? Не понимать. А как мне к тебе в мир прыгнуть? Посмотреть информацию, добавить, заблокировать, должен пожаловаться. Чё, куда, как это, куда надо нажать, что? Ну-ка. And founded paradise.
А, тебе присоединиться нельзя, Ну ты выстави в настройках, чтобы тебе можно было присоединиться. Пока только тех, кому можно присоединиться, тебя нету. У тебя его нету. Типа, ты со своего 8-го в мой 7-й можешь прыгнуть, а я не могу к тебе прыгнуть, понял? Получается, с нижнего на верхний я не могу к тебе зайти. А ты в мой можешь зайти. Ну, это логично, в принципе. Да. Че, давай, пойдем ко мне опять, он уже отрезался, наверное. Убьем его. Да пойдем босса бить, я цветы потом соберу, это не проблема. С цветами я что-нибудь придумаю. Ну, завтра 2 этих получу. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin de Ver... Тут одного кубика надо, 12 частей с него. Inside indeed. Why, it reminds me of my home. Блять, лютой промазал. Это плохо. Let's light it up! Going in! Две. Один большой камень и 2 этих, нормально. Лучше, конечно, 3 было, что-то по 2 начал, то по 3 давал, а сейчас по 2 начал давать, падла. Пойдем, знаешь что? Сейчас, погоди. Мне, по-моему, для Дионы надо это. Сейчас. Мне Диона тоже буду качать. Диона. Короче, для нее надо папоротник убить. Я помню, она через папоротник качается. Пойдем папоротник завалим. Почередуем папоротник с этим говном. Это получается...
А где у нас криопапоротник, по-моему, где-то здесь вверху. Вот он, да, вот этот пойдем. Криопапоротник пойдем, фиганем. Я пойду похилюсь. Listen, as long as you stick to your own. А ты Олд вывел или нет? Я что-то помню, ты вчера говорил, у тебя, я не помню, она есть у тебя или нет ее? У тебя, и ты для нее готовишься. Или готовишь, запасаешься. Where did I... Ебать, бля, я забыл нахуй. Давай, запрыгивай, короче. Я, короче, факап сделал. Я прыгнул в пещеру, и пока лечу, жму двойку, блядь. И думаю, а почему у меня не активируется глайдер? Почему я медленно, но верно приземляюсь к своей смерти? И, короче, разбился у меня делюк, понял? А здесь же нет такого. Блять, у меня и это сдохло, ёпта. Вон, запомни, что здесь надо жать на пробел. Delve into destiny. Тоже две. Тоже две, ну нормально. Теперь на кубик. Written in the stars. Teamwork is dreamwork. Yeah. Fate is upon you. Вон, сейчас 3 упало, нормально. Сколько там? 7, еще 5 надо. Но это мы сейчас быстро наберем. А вот где потом это? 45 семян одуванчика брать. Они рисуются раз в 3 дня, по-моему. Я не помню же, по-моему, раз в 3 дня. Блядь, надо у кого-нибудь воровать будет. Нужен, сталь нужен. Ну, одуванчик все равно не надо. Блин, ее нету.
Что за 3 мира общего соберешь? Пойдем вот это убьем на это. Слышь, иди сюда. Вот этот убьем на книги для персов. А зачем мне огненный? Не, давай лучше вот эту завалим. Если уж кого и завалить, можно завалить это электро. Потому что, чтобы бейдоу. Сейчас я посмотрю, что там надо победить. Сейчас заактивируем. Погнали. Off we go. Time for retribution! Written in the stars. Shadows of... Let's light it up. Вряд ли он отрезался, кубик уже. Скорее всего, его не будет. А, нет, он отрезался, нифига себе. Ну, готов. Ну ты куда-то загнал его неплохо. Delves into... Let's light it up. I'm going in. Let's light it up.
Dreamwork. Мала улетает прям, только в путь. Так, 3 штуки еще, отлично. Блин, еще раз надо. 10 из 12. Еще 2 надо. Качай Беннета, он топ, у меня на нем созвездия нету. И он мне это... Я буду пачку себе делать, я тебе уже говорил, это Эола, Диона, Фиша, либо Идол. Но на первое время пока что. Хочу вот такую себе сделать, хочу через Эолу поиграть. Через это ледяную физ ДД. У нее тем более, если там реран будет или на ивенте она появится, то можно будет ей звезду набить. Пока что у меня такой план. Не хочу Беннета, он мне не нравится. Я не спорю, что он неплохой персонаж, довольно-таки неплохой, но он мне что-то как-то не заходит. И он у меня двухзвездочный только. В жопу его. Понял? Беннет это не мой выбор. Пойдем, знаешь, кого убьем, пока там это стоит? Сейчас, погоди. Чтобы мне вот эту хрень апнуть. Электрического, электрикового, я не помню, кого надо. Для нее, для электрика. Ну, электро, короче, надо убить. Нема. Вот этого пойдем кубик убьем, электрики поставить за сам. По-моему, он нужен. Или я вот этого убивал. Штурмовой, но для новых. Нет, я его убивал. А для чего я его убивал? Блять, когда год не играешь, уже забылся, что это. Куролесил. Ладно, вспомним. Пойдем электро убьем вот этого. В один раз. А, я того убивал электрика, когда я эту качал, какую-то там с вороном бабу, ну чисто по фану хотел сделать. Точно, 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 точно. Погнали, погнали. Я готов. That's gonna hurt. Everybody stand back. Let's light it up. Тут, по-моему, надо будет что-то взлетать, насколько... А, не, вот эти побывать.
Нормально. Смотри, не замерзнем. Так, две. Надо этого убить еще один раз. Пойдем убьем сейчас с этого цветка. Для этого у меня хватает на 8. Бля, на 90 ее качать, я не знаю. Или на 8, на 8 сначала всех прокачать. Сенлин затащила. Ну да, Делюк мы просто там втрепал на 120 косарей. Видал, крит какой прошел. Ты не видишь ничего. Эх ты. Так, смотри. Где-то изумруд я сделаю, у меня есть там дофига деталей, 3 штуки я через алхимию сделаю, эти 12, блин, 43 надо, семечка, одуванчика, это вообще, это застрелиться нахрен просто. И маски я сделаю, у меня все проблемы теперь в одуванчиках, буду бегать одуванчик, сначала свой мир собираю, потом одуванчики, потом надо будет куда-нибудь кому-нибудь завалиться. А что ты говорил за общие миры? Это куда кому джойниться, как вообще? И книги на опыт надо тоже будет сейчас пофармить. Просто в гости ходишь, просишь цветы. Ай, понятно, погнали, убивает. Да ебать нахуй. Я сталь подожду, завтра его обворую. Утащи удали. Получается итог переросток. Это, наверное, типа, что мы его за раз шотнули, да? Что надо посмотреть. Блин, две штуки. Ну ладно. Одолеть криопапоротник, не уничтожая его венчик. Во как. Неплохо. Нормально. Что-то еще какая-то чива есть. Одолеть совместный режим. Отжарили цветок вообще не полезко. Бля, вот у меня 51 ранг приключений, конечно. Надо его поднимать. Да, достижение. Вот. Это можно так любой, да? Типа, убивать босса здесь. С определенными выкрутасами. Так, еженеделька какая-то одна готова. БП заканчивается у них. Готовка. Ложись любой крио персонажа до фазы 4. Ага. Хорошо. Боссы мировые. Ну, а чё на них? Чё с них? Я хз. Их сколько? Их вообще зачем убивать? Раз вы мне напомните, я ход не играл. Ты меня так спрашиваешь, нужны? Наверное, нужны, блядь. Сейчас я гляну. Я сеньора, по-моему, убивал в Инадзуме. Она прикольная там, бабенка. Я ее в соло чипыжил, помню. Так, а где она есть-то? Вот здесь где-то. Там эти фармятся, заточки, заготовки, да, на них, артефакты и огненные штуки на прокачку, по-моему, талантов. Да? По-моему, вот эти вот, они таланты качают, это огненные. А где мне на криву для талантов? Кого тогда, для какого босса для криву убить или как? Ну-ка, Шторм, давай. Рассказывай.
Да я откуда знаю, кто-то нужен по-любому. Но я не могу тебе сказать, какой именно босс мне нужен для прокачки Эолы. Сейчас, погоди. Для прокачки талантов Эолы. С какого босса нужны детали? С волка? Точно? У меня потому что у него таланты, блядь, 4. Я дальше не могу... А, нет, стоп. Я могу, да, зависеть? Погоди. Сейчас, погоди. Секундочку. Я же еще возвысил один раз. Сейчас, погоди. 6. Сейчас, подожди. Guess we can rest a bit. Еще вот эти будет вторник, пятница, воскресенье. Надо было вчера пофармить вот эти, ну ладно. Я что-то мало вчера раз на него сходил, он говорил. Пойдем волка убьем. Погнали. Ага, волчью ягоду собрал. Опа, она. Вот, ага. Так. Я видел. Ну ладно. Конечно, заметил. Ты бежишь, там такая ягода. Ты пробежал, ягоды не было. Давай, погнали. О! Блин, она так стонет, когда по ней попадает вообще. Понеслась, блядь.
Я так понимаю, он на мне заагренный где-то. Волк. Давай, давай, дупли его, дупли, давай, давай, красота вообще. Ух, нихуя. Хвост упал и кольцо упало, 2 штуки упало на апгрейды, нормально. Ну и это ладно, гладиатор мне не нужен. Пусть будет. Один изумрудный упал, как раз нефрит на это. На крив он и огненный. Пока не видит пылесос, все. А здесь сколько рез, как и был, вот я помню, тогда мы год назад, по-моему, это собираешь, если вот цветок, я у себя собрал перед этим, цветки, они обновятся только через 3 дня. Здесь до сих пор 3 дня обновления идет этих ресурсов, ну вот этих цветков всяких, там вся вот этого говна вот этого. Child Ghost с него падает тоже. А где он? Я не убивал Чайлда, я когда он вышел не играл уже. Пойдем убьем, конечно, базара нет. Куда идти только? Ага, уё. Золотая палата. Пойдем. А, не, погоди, я заходил, я убивал его. Это не тот, который будет превращаться, там что-то прыгать, скакать, блядь, туда-сюда. Цветы 1,5 дня вроде. Нет. 1,5 дня, тогда они у меня должны обновиться через 4 часа где-то. Так, что, какую? 90-ю активируем, братан? Справимся? Здесь нет крива, правда. А, не, есть, вот, да. Нормально. Эти есть, вот эти, я не помню, пригодятся или не пригодятся. Сейчас. Что, совместное испытание, что ли, да? Или совместный режим, еще кого-нибудь цепанем, или так. Ладно, сейчас стали нету, завтра тогда 4-3 побегаем. Не все члены отряда готовы, я не понял. Охренеть, у него это 90-е ШНХ, короче. А это 89-я Аяка. Ты пойдешь на бар? А ты куда делся? Понял. Вышел. Давай ждем. Давай, погнали. У тебя тоже книг нету на 90 ее, да, вдуплить? This opportunity is quite hard to come by. Well then, amuse me. Surrender is a valid option. I promise I'll be gentle. Cryo incarnate. Do not overdo it. You've made some progress. Not bad. You've got it.
Я так понимаю, кто запускает, на того он и агрится, что ли? Ты ему вносишь нехреновый дамаг, а эта тварь стреляет в меня. Вот, смотри, что делает, блядь. И это что нахуй? Странно, здесь агро работает. Ладно, блядь, буду знать. Insubordination. This realm is no home for a princess. Take flight. Ну, 2 на криво упал, нормально. На рог какой-то, осколок дьявольского меча. Ну, таланты тоже нормально. 300 опыта этого. Опыт приключений. И Райдер лучше завтра, а чё, почему? Не, давай завтра, я завтра тоже буду играть. Как скажешь. Как скажешь. А почему завтра? Мне просто интересно. А ну-ка. Давай завтра, базар нет вообще. Главное, спать погнал, а тебе цветы пора собирать, завтра погоняем. Понял, давай, спокойно, спасибо. Мне уже 2 часа ночи, лол, понял, давай, иди спокойно. Я пока сюжетик попрохожу, маленькие свои цветочки пособираю. А у тебя завтра выходной или что, или нет? Или ты завтра опять так же вечером будешь? А когда у тебя выходные, когда можешь нормально погонять? Завтра давай, завтра как раз сталь будет играть, по идее. Завтра можно будет там пачкой побегать, что-нибудь поделать. В понедельник выходной, огонь. Как раз обновление. Везде, вообще по кайфу. Так, мне надо пойти достроить вот это. Дракона я вчера убил. Ебать, это куда? Ого. Жаль, как мне туда попасть? А, ладно. Понедельник, четверг. Давай. Завтра погоняем. В понедельник тогда плотно погоняем. Посмотрим, что здесь. А я пойду квест тогда делаю. Хоть по сюжетке продвинусь, уровень мира поднимаю. Еда выглядит просто замечательно. I am determined that each of you thoroughly enjoys yourself. Those who don't drink alcohol, please, help yourself to other beverages. Fine wine is a delight to the senses, but it is far from the only one. I trust you will find the marvelous view from the Jade Chamber to be an equally gratifying indulgence. Have you heard? Miss Yun's going to be performing today. Sure have. Honestly, it's the main reason I'm here. I've never missed any of Miss Yun's performances, and I don't intend to start now. I hear she's going to perform The Divine Damsel of Devastation today, the one written by her father. I've been so excited that I've barely slept the last few nights. Hey, look! Miss Yun is going on stage! Ой, ё.
Я думаю, сейчас что-нибудь нормально выйдет. Тут вышла доска. Понятно. Надежды рухнули. Смотри. Что в Геншине-то намутят, да? Более круто.神女劈冠到这里本该接近尾声，但今日我再添一笔，唱与诸位听。Геншин, чё это? В Геншине такие вставки делают. Здорово.彼时鹤归，茫茫天地无依靠，孤身离去。今日再会，新朋旧友坐满堂，共聚此时。Уф, не, нормально. Вчерашний мультик я прям вообще офигенно смотрел. И вот это тоже неплохо. Год назад такого и не было. Там было как-то все по суше. А это прям растут. Молодцы китайцы, прям, да. Не, реально прикольно. Чат, витаминку выпью. I believe you will find a way to fit in and leave you at home. Thank you. I think I found the opportunity I needed to change. Ms. Yun, here you are. Уф. Great to see you. Мне интересно посмотреть, это еще старый континент, что на новом континенте, который только вышел, какие там они мультики всякие, сюжетки сделали, вот там, наверное, вообще прикольно будет. Если дойдет до сюжетки, где Шинхе волну устанавливают, вот это топ. Вчера был! Волну останавливают вчера. Это прям я сделал, ты глянул, один в корабле, как сейчас глянул. Забыл. Так. Слушай, я знаю, где мы его глянем, но лучше зайти туда, если меня там может. Что это? Alternatively, you could leave us alone. That is, if you'd prefer to finish your drink via the orifice of your own choice. Uh-oh, this feels all Блядь, я их, наверное, это Shenhua's back to her old self again. удалил. Сейчас. Сейчас, секунду. У меня на видео, на стриме есть это ID. Сейчас. Так, смотри, братка. Опа. Вот. Видео. Прямо открываешь на канале на YouTube. Код приглашения 135 472.
135, 472. Здорово всем. Сегодня опять будем плавать. Надо доразвиться. Да, 135. У меня японская стояла, но я потом на английскую поменял. Я потом английский язык себе сделал и английскую озвучку. Ух. Бля, мультики прям, мне кажется, скоро уровнем до Вова дойдут. Так, все, готово. Это выполнили. И крылья придали, нормально пригодится. Нет, удобно. А вчера, когда на волну останавливала, и я вообще, я же стрим вырубил, и квест, я чуть не прослезился вообще. Там такой вообще мувик был, когда на волну там, ты, говорит, прочувствуй, найди своих, где ты будешь жить, и прям... Давай эту волну останавливай, Шинхей, потом туда нырнули, там убивали. Записал, завтра постреляем. Блин, давай, удачи тебе. Поначалу, Синрам, тебе будет во как офигенно, прикольно, классно туда-сюда. Денька через 3-4 прям превратиться в руину, но поначалу будет топово. Там быстрое развитие вначале будет. Так, пойду ежедневки быстро сделаю и дальше по сюжету пойду, чтобы не забыть. Почему у меня ежедневки на это, на Инадзуму все падают? Я не буду Шинхэ делать. Она хоть и Крию, но я за нее играл вчера, когда вот эти сюжетки проходил. Что-то как-то, не знаю, у нее ульта прикольная, она такая место под собой делает и там долбит всех. Но у нее ешка какая-то туда-сюда не очень мне нравится. Я буду Эолу крутить. И у меня Шинхэ нету, и ничего под нее нету, я даже по нее не смотрел, ничего не... У меня есть 90-й делюк, если надо, я потом Беннета прокачаю под делюка и сделаю вторую пачку через делюка. Но я через делюка не хочу играть. Он мне что-то разонравился, но он 90 уровня его прокачал. Когда еще давно. Ну вот, но там ключевое слово с C4. Я тебе где возьму Шинхэй, ты первый. Во-вторых, если даже баннер ее будет, с моим везением я C4 буду выбивать Рерана с 3-го. Нет, конечно, если я исследую full суммеру, full это все, у меня будет где-то, ну, на 2, может быть, на 2 гаранта будет. Вот, круток 200. Но я не выбит C4. Не, Эола, она вообще топчик. У меня, правда, сигны на нее нету. Единственное, ничего плохо. У меня там меч у нее этот с хребта пока что. C0 все равно не то. И она, что Эола, она проста в управлении. Бьешь, 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 ешкой прерываешь последнюю эту. И ультуешь там. Заряжаешь ее этой Дионой, отхиливаешь и щиты даешь. Бейдоу там ульту даешь. Фишек заряжай. Там пачка простая. Таки копил на C3 5 месяцев с сигнатурным оружием. Вот у меня сейчас дилемма. Это... Когда Эола, типа, будет в следующий раз, что сделать? Сигну сделать или сделать звезды ей? Сигну, говорят, процентов 30 даст DPS. Ну, а звезды тоже довольно неплохо. Блин, от квеста проходить что-то. Хочу еще мультик посмотреть. Да, это испытание, что ли, на время.
Отстань. Отстань, сказал. Больше будет. Если я успею все зачистить, сейчас в 3 игры играю, если я успею все зачистить до Нового года, тогда больше будет. А где-то в районе Нового года, как мне вчера сказали, ожидается, возможно, это еще не точно, то будет больше осталось. Будет около 200, 200, 220 где-то будет. Мы подсчитывали вчера. Но это если я на фул зачищу все, что есть на данный момент. Без будущих приколюк каких-нибудь. Но опять же, это будет одна сигна, получается. А что там, сигна такой вот маленький шанс такой выпадения, что ли, или что? Да, ну не хотелось бы, типа, 200 круток тратить на сигну. Это 2 гаранта в обычном этом баннере, да. Там хоть что-то какая-никакая на леге будут падать. Что-то дорогая сигна получается. Еще зависит от везения, но что-то дорого. Мне повезло, сигна 60 круткой упала, понятно. Если от везения говорить, то мне упадет с 200 минимум. Так, это куда это сюда, что ли? Блядь, насколько же здесь управления ну, не хватает то, что есть в таверке. Шифтов не хватает нормальных, не хватает полета. Глайдера не хватает, который вверх может летать. C1, C2 у нее, по-моему, не настолько прям имба. Там сигна все равно будет... ну, сигна 40%, я говорю, даст. Вот у меня оружие, видишь, у нее какое? У меня заснеженное звездное серебро. Пришлось дать ей, что было. За снежку пришлось ее валить. Потому что лучше ничего нету. Даже волчьей погибели нету. Из двуручей. По двуручим вообще все плохо. И если менять вот это, если я к тому моменту не выбью черногорку хотя бы, либо волчью, тогда 40% урона мне ебанет. А по созвездиям... Хрен знает, по созвездиям надо смотреть. Давай, Шторм, до завтра. Надо, короче, смотреть. Но если сигну так долго убивать, тогда проще вылететь там. Че, вас надо убивать или что? А, ну давай, иди сюда.
А, сучка, крепление позвали, давай. Да. И этого мы сможем посмотреть, я думаю, если включить самый режим задрода, то недельки через 2, не раньше. Чтобы мне там все прокачать и выкачать. Ну, обязательно посмотрим. Так, все собрал, все собрал. Дальше. I'll protect us. It's my lucky day. There's more. Finally, I to the ferry. Verdict is. Так. Ad Astra Abyss. Thank you for complete. Ad Astra Abyssosk. Изготовьте 20 предметов в кузнице, войдите в игру. А, изготовить 20 предметов в кузницу еще надо, да? Путь домой. 20 предметов в кузнице. Это я не думаю, что сложно. Во. I summon thee.
Если церемония пройдет гладко, вы сможете получить Маусиру. Что такое Маусира или кто это вообще? И выполнить поручение Сумиды сквозь туман. Я уже ничего не помню, какие я там цепочки начинал делать. Это было лет назад. Пройдите сквозь туман и сделать отношение к гнездою. Угу. Это, я так понимаю, в Надзуме, да, где-то? Угу. Вопрос где? Так. Да, это надо гуглить. Я сейчас так не найду. Лидер с подземельем в Ливе. Вы встретили одного искателя приключения. О, на сегодня загулили 128 метров, или надо закроем. Надо закрыть все это оставшееся с тех времен, прежде чем новое брать. Ага. Если дедуля. Бля, носиусы не ссы. Носы вообще мерзкие какие-то, маленькие. Соберите материалы для мебели. Ну, допустим, древесина у меня есть, а краску мне надо сделать. А где краску мне делать? В чайнике, что ли? А, не, у меня еще древесина, не, погоди. Блин, на красную краску надо, мне надо в чайник еще идти. О, ладно, пойдем в чайник. Я надеюсь, что я прав, и краску надо там сделать. Бля, где мой чайник? We have put in.
Нахрена я насобирал 1400 вот этой желтой малины. 1400. 1132 этого. Ох. Ну, вот это мало. Это в Льюе растет, надо будет потом пособирать. Теперь краски хватит. Так, давай, до свидания. Что-то музон какой-то прям боевой пошел. Такое чувство, как будто пизды дадут прям сразу. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin de Так, а мне здесь надо дождаться следующего дня. Дождитесь следующего дня с 18 до 21:00. I created another universe and founded paradise. Походу не здесь. Ну ладно. Зачем, если он говорил, что у него, блядь, скрипит сцена, мы пошли к плотнику и сделали стул. Ну в чем логика? Типа нормально так, у меня сцена скрипит, нате стул. Что там, ну да ладно, читать надо было, но не хочу. Что-то так и буду делать.
Квесты прямо здесь, симулятор текстовой новеллы. As I gaze out upon the sea, all tasks have been handed out. How relaxing. Oh there. Come and see this rare. Try your luck betting on Jade? А, ничего не изменилось. Заскамили чел, он 8 тысяч попросил, ему 2000 дали только. Нормально. Какой жадина, блин, надо. Ну, очкастые, они все жадные. Сцену дали, но что-то это мало опыта дали. Миру 150 всего. Нифига мне сцена-то. Сцена грушевого сада, стиль Юньхань. Подробная схема изготовления предмета, декора, сцена грушевого сада, стиль Юньхань. После использования через да. Не, ну пусть будет. Ну ладно. Так, готово. Дальше. Дела загробные, все хорошо. Поговорить с Ван Пинь-Анем. Ван Пинь-Ань хочет восстановить храм бронзового воробья. А, во! Это про что вчера Кэт говорил, я тут метку ставил, точно. Это квест, состоящий из нескольких ежедневных квестов. Погнали. Этот надо делать обязательно, потому что я не помню, это второй или третий будет в цепочке. Потом придется еще. Так. Может последний будет, хрен знает, не помню. Я не помню, сколько я сделал. Вчера один я здесь сделал, сколько до этого сделал, не помню. Так. Ведите всех похитителей сокровищ, понятно. Ну вот стоит у вас, кто должен побеждать, И вон еще, идите воюйте, алло. Стали не моргают такие.
Ухи. Это откуда вылезла такая зелебоба? Что это вообще? Ты откуда? Гнида. Еще какая-то маленькая. Какая добрая игра, почему нету варианта развития диалога, что типа нифига я вас не прижу, я вас убью. Забирайте вещи, провалите, даже не сможете приближаться к этому месту. Let's dance. Песчаное дерево, я не помню, у нее есть песчаное дерево или нет. Есть. 12 надо, ну на, забирай. Не последний, завтра еще, значит, квест будет. Ясно, понятно. Ну, завтра будет последний, надеюсь. Что, я ему дерево отдал, всех прогнал. Мне уже типа строят его. Блин, не понял, про это меня Сталь спрашивал или нет. Ну ладно. Нежный силуэт, надежда. Нежный силуэт, надежда. Ладно, пойдем вот это сделаем.
Куда? Сюда, 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 сюда. Давай сюда. Интересно, я сюда прям в центр спрыгну, у меня пойдет сайд-квест этот, или мне надо их будет убить сначала? Что за зацепка? Здесь так холодно, должно быть уже 10. Да, походу надо будет воевать. Иди сюда. Животное. Ozzy, my dear familiar. Ozzy, what's gotten into you? Her Majesty beseeches you to unfurl your blessed wings, and with them blot out the heavens, plunge Мне вот это в Геншине питомец больше нравится, чем в Таверке. В Таверке питомец какая-то умалишенная маленькая хрень. Ну, типа, которой можно платье менять. Здесь хоть какая-то птичка летает, еще кульбиты какие-то делают в воздухе. Тут прикольный. Я не понял вообще, зачем там питомцам дали какую-то девку маленькую. Блять, бред. Что-то мы, походу, опять не найдем его отца, наверное. Походу, завтра опять сюда можно будет наведаться. Такой же квест, как и с тем воробьем. Так, это готово. Дальше. Что у меня еще? Состоящая вода. Экономия. Пробудился, ждет своего героя по тихим вот проектам. Я, по-моему, Сталь спрашивал, делал ли я эти квесты. Я, походу, не делал. Говорите с Суюкой, это Инадзума. Да, последние острова я не застал там. Я там все зафигачил, но, по-моему, без последнего. Но это не точно задание мира. Запись о путешествии вглубь разлома. Разлом это, по-моему... Уже следующее, пока не надо. Сквозь туман. Пройди сквозь туман. Вот это надо почекать, что за квест, где он делается. Можешь получить Маусира и выполнить поручение с Умидами. Бля, не помню. Но где-то на Инзуме тоже стопудово. Задание легенды. Так, это на Эль. Это потом сделал. По идее, вот эти надо закончить и потом делать вот это. Завершить другие задания, чтобы продолжить. Какие? Завершить Небесный Бык, глава 1. Че? Бренный мир, глава 2. Буду здесь камень душ. Что за Небесный Бык, блядь? Это что за квест вообще? О, это надо вот это сделать. Чтобы дальше продолжить этот квест, надо Небесный Бык сделать. Вот эту хрень надо сделать, артакита надо. Бренный мир, вот это надо еще сделать. И какую там еще? Сделал промежуточный квест, а? Эти две я нашел. Откуда здесь камень душ? А это что? Это, наверное, какой-то там синий квест какой-то.
Да. Вот этот нужен, да? Давай с райдом начнем. Интеллигент X1, погоди. А, он один только. Я думал, он 2 будет стоить, как и те. Ну, нужно и этого забрать. Хрен с ним. Персонаж занят другим заданием. Это персонаж занят другим заданием, видимо, задание. Свет очищающий. Катерина занимается заданием. Свет очищающий скверны. Понял вот этой. Ладно. Тогда бренный мир пойду делать. И потом уже экономию. Блин, а у меня какого уровня Сакура? Я до какого уровня тогда дерево-то прокачал? И сколько я здесь этих электрокулов собрал? Надо тоже посмотреть. Так. Где это дерево? Вот здесь это дерево. Что-то много. Осталось. Так, а эти электрокулы сколько? Где статуя-то, ё-моё? Восемь. А сколько у него всего уровней? 8. 15 этих. Сразу 2 уровня там. 14 в наличии. 8. Теперь надо вспомнить, где я остановился, исследовать Инадзуму. Судя по этой карте, здесь я все нашел. Так, здесь 97%, 100%, 93%, да, здесь, значит, все сделано. 90%, вот Ацуми я, значит, сделал. Да-да-да, здесь вот эта баба появлялась, это я делал. Вот это им 7,6. Ицуруми 6. А здесь я уже отмечал, по-моему, на интерактивной карте, насколько я помню, только я не помню. Надо вспомнить, по каким почте я заходил на интерактивку, чтобы заново это все не исследовать. 76. Вот это, в принципе, можно и на Zoom все завтра доделать. Здесь уже все открыто. В теории. Можно будет попробовать. Ad Astra Abyssosk. Recently, the Adventurers Guild has received an unusual commission, and after careful consideration, we believe that The Traveler would be the most suitable candidate, right? Indeed, as ever. I will spare the pleasantries then. May I ask if you two are of... Well, let me go over it briefly. Our client for this job is the Yashiro Commission. Apparently,
Rift Hounds are attacking the roots of the sacred... Rift Hounds? A Narukami... Yes. We are not sure where exactly these creatures come from. The sacred Sakura is of tremendous importance to good. Then you can... Is the Tenryu Commission... Yes, and they are already taking action of their own. However, given that the sacred Sakura's root system is vast and their main priority is to protect the civilian population, so they are actively looking to cooperate. The Adventurers Guild is one of the key parties assisting the Tenryu Commission with their work. But so far, the combined efforts to combat... You have our deepest gratitude. I will mark on your map the areas where Rift Hound appearances have been... Relax. We'll be back before you... Так. Корейский еще добавили. Ху-ху. Я завтра китайский докачаю. Завтра на китайском буду это играть. Надо запомнить. Открывается область, где видели монстров. Погнали. They're attacking the sacred Sakura! Stop them! I'll protect us. Ничего, такие гончие нормальные. Че, еще что ли? Ебать. Ты типа батю что ли позвали они? Ты такой вообще. Let's dance. As you wish, me Fräulein. Verdict is... Let the show begin. Wow, there are so many of them. No wonder the Tenryu Commission needed help. Come on, Travis. Да ладно, серьезно, еще что ли? Retribution! Let the show begin. Torn to oblivion. Она пораньше не могла прийти, вообще она сама не могла сюда сходить, просто если она с одного удара их заваншотила всех. Could also be A. Oh, it's you two.
It has been a long time. We have not seen each other since the resolution of the Tenryou Commission crisis. Okay, sounds more like A. It is you, right? You sure made short work of them. That was amazing. I'm making early preparations for what is to come. Last time we took a walk around Inazuma together, I witnessed the way the world is today. I was finally able to comprehend some things that I had never understood in the past. Since then, every time I encounter an obstacle in my thinking, I find myself having the urge to spend some time in the outside world. Makes sense. You must get super bored being stuck in there all the time. Might I remind you that I am not here to amuse myself. Recently, I have observed a number of changes in the external world from the plane of Euthymia. The most serious of these being I considered this matter worthy of my attention. So if the Shogun rather than I were to discover them, yes, perhaps... Why? Precisely. According to the rules I designed for her, matters of this nature are to be delicate, but rift hounds attacking the sacred Sakura. A disaster? Yes. 500. Everything was engulfed in a pitch-black fog, and monsters ravaged the land. Countless lives were lost, and this homeland that the people had worked so... The monsters committed many atrocities on Inazuman soil, and the rift hounds were always their advance guard. Their duty was to tear open a passage through space with their claws and teeth, and then call in even... So you've heard of it, too. That's an episode of history that I am loath to recall. Maybe to you, it seems like my response to these creatures was an excessive one. But an excess of caution is not unwarranted in this case. Guess you can't argue with that. Since we are both here for the same reason, let us work together. Первое дельное предложение. They've left in the surrounding area. Давайте объединим усилия. Having some... Oh, yeah. After we've dealt with them... This color. It's similar to the color when the sacred Sakura takes damage. Let's follow it. It should be this way. Ну, нашел дальше что. Давай, юзай их. А, по ним бежать надо, все понял. We are lucky. The damage is not too serious. The Yashiro Commission will be able to nurse the root system back to health. This stuff that's flowing out, is it sap or something? And how come it's glowing? Huh? What's this? Could they be dead people? It wouldn't be the first time we'd seen ghosts on our journey. But why would they appear here? Let's search the area. Perhaps we will find out. I can't go on like this. Not when the other troops are counting on me.
What happened here? Could you tell us? Who are you? What are you doing here? Run quick while you still can. The monsters will be back. And once you're in their sights, I'm telling you there's no escaping them. We will defend Inazuma until our You don't know? Inazuma is engulfed in darkness. Beasts and horrifying monsters are everywhere. They're merciless, ferocious, and they will devour everything in their path. Every last trace of humanity's existence, I tell you. They'll devour it all. But look, none of that seems to be going on around here. Not right now, but they'll be back. Look, get out of here. Now, there's no time left. The almighty Shogun is gone. So is Kitsune Saigu. There is no one left to rely on but ourselves. I don't know how long we can hold out for. But if we abandon our hope, then we've got nothing left at all. Don't worry, I'm right here. It's the Shogun? You're back. Please, we beg you. You have to help us. You have to save Inazuma. Only the glow of your supreme lightning can dispel this terrible darkness. Please, or the whole of Inazuma will be reduced to a hunting ground for the beasts. Calm down. The war you speak of is over. Over? But what do you mean? Shogun? Look around you. The grass grows green and lush, and a soft breeze blows. This is Inazuma at peace, as you will no doubt remember. There are no monsters, nor is there anything else here that could threaten your life. What? But how? Just moments ago, they were everywhere. I saw them tear my comrade to shreds with my own eyes. Hey, calm down. Everything's fine now. Huh. I think I understand. Almighty Shogun, you saved Inazuma. Yes, we were right to place our trust in the Almighty Shogun. As long as the Shogun is with us, Inazuma will last for an eternity. Thank you, Your Excellency. Thank you, thank you. What's wrong with him? He's gone. Paimon can't even begin to understand what that was all about. But somehow, Paimon feels all sad and hopeless. If I am not mistaken, what we just saw was a samurai's memory that was buried in the land. The sacred sakura can absorb and purify the filth in the ley lines. After the Rift Hounds attacked, some of this filth leaked out through an entity formed with strong filth would be highly aggressive. Purified filth quickly dissipates and will be absorbed by the ley lines shortly afterwards. So the memories of the ones... Yes. That soldier was one of the many thousands who made the ultimate sacrifice. What he was describing just now? Yes. Inazuma was facing many great crises at that time. The disaster in Inazuma caused me great concern. I felt that I had to step in before it was too... But my friend, Kitsune Saigu, reassured me that I had nothing to worry about. I could tell that, although neither of us acknowledged it... So, Inazuma was a... Indeed. Countless monsters suddenly appeared. I never had the chance to see her one last time. But even then, Inazuma was left more devastated than we could have ever imagined. Though... Это какой-то грустный квест вообще. For the longest time, I couldn't bring myself to face the pain of that. All my martial might was in vain. Though I could conquer Tatarigami and vanquish monsters, I was helpless against the ravages of time. But
After my clash with human ambition, when I traveled around Inazuma with you, I caught a glimpse of how the nation has progressed over the century. Moving forward inevitably invites further loss. Just think of that soldier. Despite all the losses he had experienced, all those who sacrificed themselves back then gave as Inazuma's god, warriors of the past, who spilled your blood. I will never forget you. He's taking all this pretty hard. Come on. Уф, да. А, это еще не все. Пойдем дальше. Блин, там опять здоровая хрень это. Понятно. О! Leave them to me. Inazuma shines eternal. О, ну это меняет дело. Something seems wrong with A. Why would you ask that? Well, usually you'd pull out your sword and swish. You are unduly concerned. Although I have some understanding of the situation, I must be prepared for anything. If there are more formidable... Makes sense. The roots seem pretty badly damaged this time. Hey, the same light is leaking out again. Furuyama? Is that you? Almighty Shogun, what brings you back so soon? I thought you were off fighting a battle in a distant land? Sounds like this. Allow me to introduce Furuyama. Though blind, Furuyama is unparalleled in his ability. Your Excellency, you shower me with praise undeserved. I have simply had the good fortune. It sounds like the Almighty Shogun has brought a guest. I'm afraid I'm unable to serve you any respectable refreshments on account. After all, it's quite a mess. What should we do? Yeah. I see. So, most of the residents in this neighborhood have already escaped. They wanted, and now the Almighty Shogun is here. I have even less. Imagine if this was something that even the Almighty Shogun was. People flee out of a desire to live on. And the desire to live on stems from a feeling of having unfinished business in life. But me, I have no such thoughts, and I have no regrets. The Almighty Shogun often speaks to me about her dream, just listening to her stories. I've been blind for many years, but her vivid descriptions took me on a splendid journey to all the most beautiful places in Inazuma. Over time, I've come to understand her mindset. Quite the romantic at heart, a true dreamer. One thing she always says is, good things don't last forever. Everything changes, fades, disappears completely over the passage of time. And so, people must make the most of the life they have, seize the chance to enjoy it while it lasts, and have no regrets in the end. So you see, as bleak as things may be now, I have experienced countless wonderful things. Perhaps you are right. It won't be long now before I have to say goodbye to the Almighty Shogun for the last time. But I suppose it doesn't matter. Everyone says that Inazuma has... Once this catastrophe is over, life is sure to spring forth anew. But even if I survived until then, I'd probably be a hopelessly befuddled old...
Oh, goodness me. Speaking of, the almighty Shogun comes to visit and I don't have the tea ready. One moment, I'll just... I hope... Really? But it's always been right by my side. I couldn't possibly have my guests fetch it themselves. Don't worry about it. Take... Almighty Shogun, you're not going too, are you? No, no, no. This place is... Leave it to us. But... Well, okay. I can't decide whether it's a final regret. Where should we go to find a tea set? Having a cup of Во, tea теперь is чашки его better искать еще, что ли, лол. I'm also feeling very It's the Traveler. And the almighty Shogun. How might I be of assistance, Your Excellency? I wish to borrow a tea set from the Yashiro Commission. Oh, sure. I'll fetch that for you right away. Please step into the courtyard and have a rest, almighty Shogun. Oh, and I'll inform my lord about your visit immediately. Ah, and the tea set. I'll bring that here as soon as it's ready. Be at ease. I'm not here to see Commissioner Kamisato. Actually, I'd prefer to spend this time... No. I am your humble servant. I daren't think of my own convenience when the almighty Shogun graces me with her presence. I'll deal with it right away. Well, it's not often we have the Right. Paimon wanted to ask that too. I seldom had the time to drink tea. Any free time up. So, in the vast majority of cases, the one he made tea for, he may well have had an inkling about there being two Raiden Shoguns. The philosophy of life that he shared with us just now, that was You and Makoto had pretty different views, huh? Вот у нее еще сестра была какая-то, электрофон бывший, туда-сюда. It was the biggest difference between us. In her eyes, the most precious things in this world were dreams. They are similar, but not identical. When you came charging into the plane of Euthymia, I saw human aspirations light up the sky far above in the form of countless stars. This somewhat shook me. Now, it seems like she was right. Wow. There sure was a... Makoto saw a bigger picture than I did. In her view, an ambition is a yearning for something material, or a concrete. Makoto was more concerned with the force that drives humans to constantly generate new ambitions in the first place. That's... quite a lot. Блин, я с тобой согласен, еще как что-то сложно. Makoto, what I didn't understand at the time. I suppose what it comes down to is the definition. Yes, it does. I always thought that she must have. But in the last analysis, Makoto's philosophy was, on the surface at least, an elegantly simple one. Notwithstanding that it was also the more prudent choice, based on a more... Do you feel you're starting to You have already witnessed my but now... I no longer cling to... Almighty Shogun, I found a tea set. It's quite beautiful. You are too kind. A humble servant such as I does not deserve... It's all good, sir. Let us return. We ought... Looking for a tea set and... Or perhaps the ley lines. So we didn't... The information held in the ley lines is complex and disorderly. Mm-hmm. Well,
This chance won't come often, and we do have a tea set. I've watched Furuyama brew tea on... The tea is ready. Please give it a try. So many thoughts were racing through my head as I was brewing it. You're right. But the things we've seen today have brought back many memories for me. I've been reminded of many people, too. Kitsune Saigu, Makoto, and all the other friends who I watched pass even further back. Back at the Yashiro Commission, I kept the conversation reasonably lighthearted. But now, I'd like to broach a heavier topic, if I may. The events of 500 years ago not only robbed me of my friend, Kitsune Saigu, they also took Makoto away from me, for good. She died in that disaster too? Yes. She went to Conria alone, without telling me. Unlike me, Makoto was no martial artist. Whenever similar crises had arisen in the past, I was always the one to face them in her stead. But this time, the circumstances were so grave that Makoto had no choice but to leave me behind. Yes. It was too late. I arrived only in time to hear her dying breath. She had already lapsed into unconsciousness by that point, so all I could do was enter into her mind. As far as you're concerned, it would be somewhere similar to the plane of Euthymia. It was there that we bid each other a final farewell. I cried bitterly. Even in those final moments, I couldn't understand her actions. Why did she go to Conria first, and not I? Why did she keep me in the dark about it? Was it to shield me? It was there and then that I resolved to pursue eternity. As a testament to that decision, I saved her realm of consciousness just before it collapsed completely, and brought it back to Inazuma. That's quite a story. When I returned to Inazuma, I was shocked to find that a great sakura tree had appeared on Mount Yogo. That's exactly what everyone back then told me as well. That it had existed since no one questioned it. And yet, its presence contrasted so starkly with the area as I remembered it. It seemed as if I was the only one to have noticed it appear suddenly out of thin air. In the end, I simply had to accept that it was a miraculous effect of Makoto's consciousness with the help of the sacred Sakura's power. This is all really hard to understand. Yes. I once told myself that I would never speak of but even the tea that is most bitter to... And it's time I came to terms with it all. Oh, while we're on the topic, since... Sister? You mean to say that she was somehow involved in the... Based on what we've learned so far... I'm sorry. I wasn't there for the whole thing, and also... my mind was consumed, so... Oh, well, boy. With this last cup of tea, let us honor the Tea Master's memory. Thank you, Destiny, for giving us the chance to meet again. We should go. Let's keep following the traces. Very well. Based... Так, это первая часть, походу, закончит. Продолжайте идти по следам. Окей.
Да я вижу. Блин, а это уже покинула меня, да, Райден? Типа, за нее уже не получится по-быстрому их раздуплить, подраться. Вон большая и маленькая. Бля, они 90 будут, а не 80-го. О, не, она еще здесь. Нормально. Без вопросов, пожалуйста. There is no escape. Illusion shattered. Shine down. Are you alright? I'm fine. Бля, я не знаю, ультануть. Да, сука. Даже когда большой появится, чтобы большого ультануть. My apologies. Don't worry about it. Just we'll deal with the Надо было ультануть. Look, that's the same light again. Where am I? Who are you? Almighty Shogun, you're here too. Are you injured, Your Excellency? We, the Shogunate Samurai, will defend the Shogun until the very end. Come on, men. They're coming back for more. Let's get them. Don't. It's too dangerous. Danger is our duty, ma'am. If we were the kinds to shy away from danger, we never would have taken up arms. No need to worry, Almighty Shogun. When the situation looks bleak... Is that a vision? It certainly is. I know the gods are omnipotent, and their willingness to grant their power to humans means they have high... If the Almighty Shogun is in trouble, now of all time... So that's how samurai of that era understood visions, huh? Nobody knew where Your Excellency had gone, and we were starting to despair. But now we've found you. Just the sight of you appearing before us once more. This hope is the light that will guide... Everyone, on me! We'll help too! Huh? Affirmative, but watch your backs. Protect the Almighty Shogun!
Verdict is... Ha! Ha! I'll protect us. Я знал, что этим сегодня закончится. Let's dance. Insubordination! Shadow Raven, let night fall! Let the show begin. I'll protect us. It seems like their attacks are finally over. I've never fought so fiercely before. Thank you all. Are you okay? Maybe you should keep... I'm fine. You fought phenomenally. It was truly awe-inspiring. The monsters will definitely come back. And when they do, it'll be more than a few. Quickly, escort Her Excellency back to Inazuma City and regroup with... When everyone sees the almighty Shogun... Well, what... We will stay here and guard against the monsters' advance. We are brothers in arms. As long as we stick... Just leave it to us. But the almighty Shogun is the only one of us with the power to change the present state of affairs, no matter what kind of threat faces Inazuma. Oh, thank you all very much. I should not have left it this late to make this promise. Don't worry, Your Excellency. We will never doubt. With you leading us, we will claim back everything. Glory to the Shogun! Glory to the Shogun! They're gone. It was both. The people's sacrifice has always got the result being that in the centuries since then, you could take the view that, but even so, they are due a resolution. Well, Paimon thinks that even if it's a few hundred... Thank you for your comforting words. But I used to think just like that samurai. That I was first and foremost, but what Inazuma needs more than... Even though I am utterly unlike Makoto, and can never become the person she was, I still need... Yes, they are. As the Raiden Shogun they revere. Well said. Sounds to Paimon... Change will come to Inazuma. And with it, new no matter how long it takes. I am committed to bringing... Now that we've dealt with the Rift Hounds, this matter is I will leave the Tenryo and Yashiro commissions to handle the follow-up work, such as in... Alrighty then, let's move on. He looks calm on the outside, but Paimon bet she seems to have changed a lot, huh? What's wrong,
It looks like the... No need. I need to go to the cave. Why? What? A battleground. Блин, я думал, это конец уже. Ну, этот квест надо доделать сегодня прям обязательно. Квесты, конечно, здесь длинные, пипец. Ладно. Еще куда надо? Вниз надо. Пойдем. Мне как ее пройти? Мне надо что-то взять, по-моему. Бля, я забылся. Ты какой ост, отстань. Да, не то. Let the show begin. Или на статую через плюс смотреть. Либо эту электрическую хрень где-нибудь найти, взять. Бля, давай на статую посмотрим. Фотокамера. Специальная фотокамера не было. Походу нет. Земная Кицуна, алло. I'll protect us. Да, надо электромагнитный был найти, но он находится в жопе мира. Вон на том этом кирпиче, я понял. Вон еще есть, но туда я не пойду. We're finally here. The entrance should be nearby. Whoa! Where'd the Torii Gate come from? It's getting worse again.
Я так понимаю, сейчас будет финальный махач, короче. Mortal Kombat просто. Ну, по идее, должен быть. Райден Кодом. What are you talking about? And who is... Paimon's dizzy. Where did we get sucked into this time? Whoa. This place... Look! Look over there! It's another A! Не близняшки, что ли, блядь? This body is an assistant to the one within, but it is also the guardian of the rules. Should the one within wish to stray from the rules, this body shall stand in her way. Wait! Paimon knows that voice! Is that... the puppet? You have wandered the realm in my body, and you appear to have grasped the true essence of eternity. You believe your present self has greater certainty than your former self. Thus, you believe your present self is correct, don't you? But have you really been enlightened with new ideas? Or have you been degraded by irreversible erosion? I'm here to show you my answer. We are both warriors, and the dialogue we must now have shall be conducted by the blade alone. Wait! The atmosphere in here just took a turn for the worse! Are you alright now? The discomfort I was experiencing earlier was caused by the Shogun rejecting my continued use of her body. As she indicates, once I started entertaining the idea of change, I became hostile in her eyes. But inside a realm of consciousness, I exist independently of her. She cannot affect me in this way. Though she is a puppet, the Shogun has her own consciousness too. When necessary, she appears here to confront me. Paimon gets that everyone has their internal battles and stuff, but not like this! It's Hei's showdown with the Shogun? The rules I set for the Shogun are... No. The Shogun herself... I would not try to change her if it wasn't necessary. Isn't there any other way? Can't you talk it through or something? But they both just want the best for Inazuma. My form is a symbol of supreme majesty, in which has been vested power over all the realm. It is the cohesive embodiment of all that constitutes the Raiden Shogun. It inherits Ei's pain, the pain of inevitable loss that comes as she moves forward. So too does it inherit her determination to reach eternity. Every action undertaken is for the sake of resisting erosion. Determination, courage, love, hatred, all of these will be degraded and distorted by the incessant flow of time. Only rules shall remain constant for eternity. Those were my thoughts when I created you. Now, they are towering obstacles that I have no choice but to overcome. You wish to make yourself my enemy? I am your past, the everlasting law, the guardian of eternity. And I am she who promised a dream to her subjects. Ну, наконец-то. Raiden A. In the end, even the proud and mighty Oni maiden was cut down and destroyed. Ого! Я у тебя атаки. Though your blade has been cleansed of her blood and filth, never shall it shine as brightly as it once did. Be gone! Evasion is futile. Torn to oblivion! The kitsune sakura blossom that once filled the sky. Давай, хорош, ты что, хилишься, хорош.
As long as the ley lines flow, the relentless erosion of time will never stop. She's completely recovered? Now you shall perish! Weak. There is no escape! Pathetic. Your verdict is decided. Shine down! Torn to oblivion! Illusion of but destructions! The divine lightning that envelops all of Inazuma. Да ладно. Silently into the clouds. Ты чё хилишься-то, алё? There shall never be another. Мадам. Never. For the Дам, но не вам, блин. rest of time. Stillness transcending. There is no escape now. Now you shall perish. Inferior. Shine down. Absurd. The eye sweeps the land. Only emptiness awaits. Have you finally defeated her? It appears your martial prowess has not dulled. But how long can your will remain strong? How the heck? In this realm of consciousness, her existence is tenacious indeed. She was built to resist erosion. Her will is stronger than any other living beings, including you and me. Then, does that mean this is gonna be a never-ending battle? Maybe. But I have to prove to her that my present will is no product of erosion. The future, if I don't do this, the Shogun's rules can never change, and Inazuma can never move forward. This is my duty. No matter how long this battle may last, months, years, centuries, and no matter 500 years Не, ago, какие столетия, давай, Геншинчик, отпусти меня спать. Уже пора, там, 12 ночи. Here in the present, they rely on their Столетия не ambition надо, to давай. challenge wayward Пару practices. раз еще и все. Tear them out like the diseased wood of an old sakura tree, so that new, healthy branches might spring to life in their... It is about time that I learned to... I understand that. But if the dreams of which Makoto... I fight for the everlasting future of Inazuma. I vow to the subjects of Inazuma that I shall one day return during my absence. I place... But this... Pass on my words. Looks like we got kicked. Oh, what do we do? She was making sense. And maybe this is the only way to change the Shogun's rules, but still... Right? Also, A can be pretty what if she gets too obsessed with winning, and she forgets why she's there in the first place? It could happen. Yeah, we should help her out. Is there any way we can cut down how long she needs to spend in there? Or, you know, help her win the fight? Well, whatever. We can't let anything bad... Oh, but we also can't... Okay, well, first things first. We gotta find a way back in. Oh, come on, brain juice. Don't feel time on now. Oh, you're right. Who knows if she... Someone's not in the best of moods. Let me guess. I hope you realize how lucky you are. If it was anyone... But you're always... That was a figure of speech. Oh, yeah. Something really big's happened. It's A.
Oh, okay, I see. So, A's decided impossibly stubborn. You know as well as I do that she's always rushed into it without. So you seem to be under the impression that I am able to offer some. Is she playing? Aha, you're learning, little one. But all I know is that it's the Because right in Makoto. Not just because of that. Anyway, we needn't worry about the first things first. Так, опять туда надо как входит. Мне опять надо к этой штуке сначала. А, нет, уже нету. Барьера уже нет, нормально. Now then, I always have to the outsider, the realm of, in other words. So, it's a... Yes, no need to try and understand. Everything is This is precise. What? Suit yourself. Worst case. Oh, well, if you're quite sure, then of course. Oh, nothing. It just seems. By the way, remember to focus constantly. Only a strong enough will can prevent. Well then, the door's open. Hop, I'll stay outside and provide what stability I'm placing my god in your capable hands. For my sake and for Inazuma's, please. Bring her back. Miko, you better know what you're doing. That's enough chatter. Remember to focus constantly on your heartfelt wishes when you enter inside. Only if you are strong enough can I deliver you to the right destination. Не, конечно, квесты они прям делают вообще офигенные. У меня под впечатлением. Это не тот Геншин, который был 1,5 года назад. You have returned. This is a duel to It is as if we have returned to them over countless battles. Had I made all enemies of it for your firm commitment to it. You bring honor to the. Now these two return once more to this space. Then, let this be our final duel. The conclusion to that which began 500 years ago. Final duel? Stand back, traveler. I'm going to be the start of something new. The time our duels took to fight was long enough to witness the rise and fall of nations. The energy they consumed, great enough to vaporize the oceans and turn day into night. And the will they demanded, sufficient to penetrate minds and crush dreams. Yet, you have endured. I will endure forever. Witness the final shine down calamity. Illusion shattered. There is no escape. Eternity is in my hands. By royal decree.
This is the end. Такой ворон мой остался. You have won. I believed you were incapable of transcending the past. But it seems my belief was baseless, and I underestimated your spirit. But a will that cannot be eroded has no way to embrace the future. You need not worry about the future. And you aren't alone. I know your power more than anyone else. Had I relied upon my strength alone, I would have lost this duel for sure. Yet, my reason for fighting redefined my martial prowess and redrew my limits. I now carry the gaze of the myriad of expectant eyes that look to the light in the heavens. And whenever I think of this, I feel something stirring within Muso Ishin. The blade that I inherited from Makoto seems to be trying to guide me, to encourage me. I noticed it also. Just now in the heat of battle, it seemed to unleash a new and unfamiliar power. This power is beyond the limits of my understanding. This blade belonged to Makoto. Perhaps it can only respond to me with its full power when I truly understand and believe in her. When I clasped Muso Ishin in my hands, I had the feeling that she was by my side once again. It was at once a familiar feeling and a strange one. Makoto barely wielded a blade in her lap. You have my approval. Your present will is not the product of erosion. I shall no longer stop you from attempting to modify the rules. From this day forth, this body will remain your assistant. I won't design any more rules that can never be changed. You used to represent my past, but from today onward, you are me. Makoto never saw me as a fearless weapon. Likewise, I should not regard you as a mere tool. You truly have changed. I suppose this is what humans call growth. I understand. I shall become your shadow, just as you were once Makoto's shadow. The duties I perform will not change. But as a warrior, I look forward to the chance to fight like this again in the future. Do you say this because you have not yet reconciled yourself with your defeat? It was simply a new experience for me. One that is worth reliving. Have you finished fighting then? Like, for real this time? Hello, A. And greetings, those who have come to bear О, она witness. появилась, сестра ее Тима. I am Raiden Makoto, the previous Хороший мультик перед сном. who failed in my duties and left you all to pick up the pieces. Makoto? I'm so happy. You've come so far. I always knew you would make it here in the end. I left a faint fragment of my will in Muso Ishin, so that in the moment that you unleashed its full power, I too would be released. A convoluted way to reach you, but... well, you held such deeply entrenched views at the time that you wouldn't have listened to a word I said. There was no time to wait for you to have a change of heart. Please forgive me. All I could do was find some way to wait until you came to me. But... you never mentioned this to me. Everything happened so suddenly. I'm sorry. I've always felt terrible for having to entrust Inazuma to you all of a sudden. I should have been the one to impart these ideas to you, a little at a time, to dissuade you from your pursuit of stillness. Did you know what was about to happen in Conria? I had some sense of it. That place was not somewhere that any Archon could afford to ignore.
In my present form, I can no longer perceive time. I don't know how long we have been separated before this reunion, and I don't know what Inazuma has experienced in the meantime. But I know that this must have been an extremely arduous journey for you. And I'm sure you must have wanted to shed tears many times along the way. Don't look down on me. See? You admit it. It was with this possibility in mind that I left a parting gift for you. Something to soothe Inazuma's pain. Here, take it, before my last shred of consciousness fades away. But it is you who must take the most important step. The light turned into a seed? The miracle tree that blesses the people, in this moment new to the world and yet to be known. When to plant it, where it shall bloom. She who brings it into being must let her heart and dreams decide. Grant it life, eh? Is it really? Eternity extends time into infinity. Dreams illuminate each moment within. When both shine in unison, the sacred Sakura blooms from the darkness, finally free from the clutches of the heavenly principles. Now the nightmare has dissipated, and reality is made whole. The vision we both yearn for is still further ahead. My only regret is that I cannot witness Inazuma's future, nor can I walk this journey with you. Do you know, I am so happy right now, because my final wish has now come true. Your polearm once protected me from countless calamities. For this, I've always felt indebted to you. Though I could never repay you in full, this sacred Sakura will buy you some time until you are ready to awaken and embrace the new. What do you think? Did it do the trick? This time, it really is goodbye, eh? Goodbye, Makoto. Да, это офигенно. Это реально офигенно. So the A of the present planted the sacred Sakura, no matter what you make of it. All of this is thanks to Makoto's power. Eternity is a place where time is meaningless. Perhaps that is the reason why you were able. And yet, that sense of disorderliness has now completely disappeared. I don't fully understand yet. Well, without the sacred Sakura, Inazuma would likely have been. I know you've always perceived there was something special about the sacred Sakura. You've tried in the past to prove to me that there's a connection between the sacred. No. But I understand why now. But don't you think that tree looked a lot? The sacred Sakura is within my purview at the shrine, so obviously I get to prune it exactly how I like it. Ugh. Now we see who's I'm joking. That tree has been through a lot since it first sprouted. We have the... And obviously I played my... It's fair to say that very little time passed between the moment you came out of that realm and the moment you re-entered it. But in that same time, Traveler, if I'm guessed at that time, I could sense A's whereabouts. But suffice to say, time added a whole new dimension to our search. Simply a step. Fortunately, your will was strong enough that the turbulence carried you to the flow of turbulence may well have been influenced by Makoto, but it took Does that mean it wasn't? I thought that the flow of my first thought was, but
It turned out you had come to rescue. You too have my thanks. Hey, how are you feeling? My body has fully recovered, and the Shogun's will no— Always thrilled to hear you're in good health. After all, I only heard her voice. I'll be fine. I have to say, this has reminded me once again just how brilliant Makoto was. She predicted all the ways in which Inazuma's future could unfold. She even factored my immaturity. It's all thanks to her that Inazuma— I just planted a seed. Yeah, it was thanks to everything you did that you got to see her again. That's amazing! Thank you. today, at long last, you and Inazuma, Makoto and you are Inazuma's— It's rare to hear such comforting words from you. Oh, come on. You only think it's rare because— Makoto's— Great minds think alike, hmm? I wonder, does that qualify me to actually know? We will have to end the frivolities there. The Shogun and I will closely review the Inazuma of today. After that— Really? I am no longer pursuing an eternity defined by stasis. I don't doubt that many challenges I'm looking— Ауф, блин, это офигенный квест, если остальные квесты такие же, еще круче. Этот квест еще старый, к тому же, то это прям надо стопудово закрывать. Прям приятно играть, смотреть. Так, что получается, квест я этот прошел? Бренный мир или как его, да. Какие-то еще появились новые, походу, да. Ей Ника, рыжий клен какой-то. Но это уже не сегодня. Блин, это классно, это офигенно. Завтра поиграю еще в него. Блядь, еще надо это, кроме сюжета, еще надо этих качать. Блин, призрак не накопившего ярости. Завершите главу, ветер дует, журавли возвращаются. Нормально. Все завершил. Одолейте короля Вольфендома в совместном режиме. Одолели. Одолейте Чайльда в совместном режиме. Одолели. Изготовить 200 красок сделали. Уф, ладно, пойду я спать, время уже 2 минуты первого. Завтра, не знаю, завтра либо Геншин будет вечером опять, чтобы Штормик залетел. Сначала будет Таверка, потом Геншин. Ну, пораньше Геншин начну, но побольше времени, а то я только что 3 часа поиграл в Геншин, этого мало, я один квест прошел, если смотреть, все изучать. Завтра Таверку покатаю, наверное, часов 6 надо завтра на Геншин 7 выделить. Посмотрим, как получится время. Все, всем спасибо, всех рад увидеть, всем до завтра. Пойду отдыхать, спать охоту уже.